Все, пошло. Пошло, блядь, пошло. Пошло нахуй. Пиздец. Хорошо, тогда мы все еще можем делать. Пошло, хорошо. Хорошо. Да нихуя не хорошо, блядь. Что за хуйня вообще, блядь, происходит? Где на ютубе трансляция? Ну ёб твою мать. Вышел на 10 минут пораньше, чтобы покушать успеть. Вроде идет. Вроде, блядь, идет. Что-то 3 раза пришлось перезапускать страницу. Все. Вроде, блядь, идет. Все. Чат я, кстати, отрубаю здесь, ибо он нахуй не нужен. Таймер надо бы врубить. Все, что нужно, это сегодня таймер. За 10 минут надо бы закончить. 2 часа, 1 минута, не более. Не могу себе больше позволить. Я хочу покушать сегодня перед стримом основным. Ну чё, ребята, здравствуйте. Чат, не чат, чат. Привет, пошло, отлично. Да, просто жесть, блядь. Еще и кот на полу насрал. Я просто YouTube чат, я вижу его сам, но я не... Ну, он просто мешает. Он просто тупо банально мешает и загораживает все место. И ввиду этого, ну, сорян, либо без чата на экране, либо все, блядь, загорожено от слова «ну совсем», и я не знаю, я выбираю, короче, без чата. Приветствую, Шолдер. Я бы, конечно, с удовольствием вас, ребята, вывел, но вы и так все на ютубе сидите в основном. Ну, еще Twitch есть. Еще есть Twitch, но на Twitch, как говорится, похуй вообще. По крайней мере, на данный момент. Просто я просто в ахуе, ребят, сегодня. Ладно, поехали. Я охуел. Предподготовка к стриму оказалась жесткой. Ну чё, попробуем пушку. Пушку попробуем сейчас. Что скажешь, чел? Lost citizen? What this? Не Fair нужно, enough. пошел нахуй. Прощай. Be about your... Пошел нахуй. Не общаюсь с такими, как ты. Мудаками. Ну это к Ницше. Это к Ницше отсылочка скорее. Так, а чё, я здесь уже все проверил, да? Так. Отсылка на то, что это сверхчеловеки, ребят. Вы не поняли? Вы не поняли? Про сверхчеловеков, конечно, речь. Так, куда идти-то только? Как отсюда выйти? Ага. Как, блядь, отсюда выбраться, алло? Что это за котелочек? Котелочек вари. Ладно. Все, со всеми монахами я поговорил, кажись. Так, нормально. Да, блядь, да что? Как? Куда? Стоп. Ладно. Так, супер зрение включил. Оно все равно в этой игре практически не нужно, но... Вот здесь вот так. Понял. Я уж почти прошел так. Идеально. Опа. Well, look who we have here. There's no... Do you think we'd forget? You can't humiliate us and just walk away. Don't look at me. I can't do anything right. We'll teach you to insult a guard. Spirit thief. Mirror. Spirit thief. Spirit thief. Что мало веселяется. Наехали на меня просто черти. Ну, стреляет она хорошо. Пушечка хорошая. Пушечка мощная, прям. Вообще солидно. Еще будем усиливать, так вообще станет божественной.
Так, блядь. Что тут за хуйня? Что за книжка? Дай сюда зарю. Нифига. Ну сейчас будем, короче, бесцельно бродить по городам. Все нормально. Как я ненавижу большие города, я в них путаюсь всегда. Большие города. Господи, как много всего. Что ты скажешь? Now that the Outlander has been defeated, the Outlander. Scholar's Garden is once again a place of peace. I greet you, sir. I wonder if you might... I come from a very wealthy family. As such, I have a certain lifestyle to make... Это не объясняет, почему ты попрошайничаешь. I have to have an income, don't I? My father looked at my considerable expenses and told me to get my own silver. Батя шарит. И так ты стал Of нищенством? course, I am a noble. The shame of manual labor or the stink of trade must not be allowed to touch me, or even waft its way close to me. А попрошайничать не стыдно? How could there be shame? You've got it and I want it. Should I steal it? Never. Simply ask like a civilized soul, I say. Я дам тебе монету, если ты объяснишь мне твою безумную философию. I am afraid I cannot do that. That would be trade, and I simply will not sully my beautifully soft hands with such. I will tell you for free, however. Так вот как Джон Дой выглядит. Отлично I рассказал. read all the greatest philosophers and consulted with wise men before reaching this decision. I assure you the philosophical underpinnings are quite sound. Wisdom is only gained by experience, wine, women, and song, as it were. But a life of revel with no reflection still does not lead to true wisdom. One must ponder, one must daydream. Even if I could bear the shame of sullying my hands with work, when would I think? How could I grow wise? Так ты нищенствуешь, чтобы заплатить за пьянство ради того, чтобы обрести истинную мудрость. Это стоило награды, возьми. If you want to give me that coin because I entertained you, I will not have it, to think. I thank you. It's not easy for one such as I. I have it far more difficult than the impoverished. Farewell. Что, мне опыта не дали даже? Ну, I haven't seen any ghosts wandering in the city. And I hope I never do. Hold on there. This way leads into the necropolis, a dangerous area. это я решаю, где у меня дела. Ghosts have been rising up everywhere in the Empire, I've heard. It would take an army. We just warn people away. Things have been bad over the past few, not say philosoph, 5 да. years. No one has any idea why so many of the dead... All we know for sure is that they're not happy. Not happy at all. Почему вы здесь устраиваете? Ghosts have been rising up... Bad. Stay... Ха, похуй вообще. Тупо насрать, короче. Король. Король на месте. Царь во дворца, ребят, царь во дворца. Пошли в некрополь. У меня тут дел особо нет, на самом деле. А, вот теперь есть. Ебать, они хуярят. Пойду-ка я отсюда нахер. Что-то здесь опасно.
Мне сказали, что здесь опасно, я не поверил. Самолетиком, чё? Well, stranger, you have some. I could use the skills of a man like you. An honest working man like me can't compare with someone like you. My name is Shen. I'm the first gravedigger here. It's my job to look over the necropolis and make sure all the... I've got to dig the holes, fill them, and balance the books and everything. No one seems to want to stay dead, and I can't go refunding all the... So, I just want you to do a little job for me. Well, there'll be a little bit in it for you as well, don't worry. Can't have you going away empty-handed. So... Great! They just bring them some... There are 3 main ghosts to deal with. Miss Chan, Merchant Bai, and... If you need a little something to give you an extra edge, I'm sure I... Ну хуйни какой-то, короче. Натарил хуйни, короче. И выебал. If you need to find... Натарил говна. Ну, здесь довольно опасно, я замечу. Я пойду пока отсюда. Мне пизды дали, я пойду. И я пойду. Здесь не мое место. Явно не для меня сделано. И не для таких, как я. Стоп, а куда я иду-то? Стоп. Что здесь? Тян куда? Наверное, старую надо взять. А это ничего не восстанавливает? Она просто, да, в команде тупит. Просто тупит в команде, да? I am honored that you have chosen me. Вообще, да. Стоп! Шляпник просто... А, ну это летающий, не летающий. Excellent. I have many items just waiting for you. Мантра тигра, что она? Так, тигр отличается сила, скорость, здоровье, концентрация, символ страсти и силы. Освещает себя пути тигра, укрепляет тело и разум. То, что надо. Вообще то, что надо на самом деле. Ну. Ого. Да? Ну, очевидно, да. То есть у меня вот здесь какая-то бронзовый язык есть. Сверкающий камень, хуйня. Это тело, дух, разум. Стоп. Блять! Бля. Ну типа... Бля. Короче, зря я взял эту хуйню. Разум-то мне не нужен. Как раз разум-то мне и не нужен. You know, I think I actually like this job better than my last. Ну взял, чё? Мне дух нужен. Ну ладно. 5. Серьезно? Ой, блядь, серьезно? Лолкек. Ну, значит, не зря купил. Допустим. Ну и дух. Да. Может, 6-й тоже сойдет? Нет. Ну и ладно. 450. Да норм вообще.
Норм. О, господи, как же я овню. Я просто в шоке. Я овню просто нереально. Да, арену на... А где арена? Ну, арена нужна прежде всего. Вообще неплохо бы передохнуть где-нибудь, там что-нибудь подпить. Ладно, пойдем подеремся с кем-нибудь, наверное. Страшно, конечно, страшно, но... Я сохранился, я прокачался. Сейчас будем... Ну, сейчас будем, короче, качать. Блядь, да ты заебал. Блядь, да блядь, ну прыгай, ебан! Ворота очень плохо работают. Вот этот прыжок двойной, привет, Владислав. Прыжок двойной очень плохо срабатывал. Приветствую, Ирине. Я сейчас в азиата играю, вообще не жалко. Я восстанавливаю хиты на самом деле. Основная цель восстановить хиты в битве с этим ебаном. Чтобы восстановить хиты, надо восстановить все остальное. Да, и для этого я использую врага, который может отнимать у меня магию. Пизда тебе, блядь. Сосать. Ну все, я готов, я подлечился, я силен как никогда. И готов к уничтожению вражин здесь, кстати. Все, я подхилился. Мне повезло, что попался один враг. Ну давайте некрополь обыщем, что нам? Что нам русским, как говорится? Что нам русским, да? Русские вперед, блядь? Да, или как оно там у нас звучит? Окей. Русские вперед, ребят, пошли. Потому что я русский, моя кровь это отца. Потому что я русский, с половиной лица. Потому что я русский. Всем бурятам назло, потому что я русский. И мне повезло. Да-да-да. Да-да-да. Я граблю могилы. Да-да-да-да-да-да. Потому что я русский. Так, ладно. Ну что, пойдем заглянем в домик, наверное. Если это возможно, надо заглянуть в домик, там какая-нибудь Шэньбуа будет, надо ее трахнуть. А, никто не хочет. Не хочет никто со мной. Не смогу трахнуть никого. Я не могу никого трахнуть, я пошел. О, стоп, а что здесь закрыто? Ладно, пойдем. Трахнуть не получилось. Очень хотелось, но не получилось. Да, я так и понял, спасибо. Я потому что я русский. Ту-ду-ду. Всем татарам на зло, блядь, давай. Так, ебать, они сосут меня. Ебут просто. Солянова, блядь. Да ёб твою мать, да что это? Да что? Да как? Куда? Жабич. Да ну на. Такое себе, честно говоря, враги, конечно.
Так. Гробница. No, no, we can't allow that to happen. It would be too much to bear. But this poor wretch isn't much good either. No, not at all. But what else is there? What else is there? What else Look, is there? damn What you, else work. is there? Huh? What do you want? You can't have me, corpse. Not yet. Яростный мин, и я не мертвец. You're not dead. I'm sorry, I just panicked. I thought you were some spirit. Мстить за что? Ah, well, my work, you see, while very important, Very may important. upset some of those spirits not fully at peace. Что ты здесь делаешь? I am a doctor by trade, Doctor. studying the internals of the body and the energies that drive it. But lately, I have come on hard times. Крепкий My орешек. daughter, Wensi Wei, has fallen ill, and nothing in my previous training could help me with what ails her. Her Жалко. liver has been rotted from within, corrupted by some energy I have never encountered before. That is what I fear. Her liver has been corrupted, and now her body no longer is... I could not stand the possibility of her loss. I researched the workings of the body and the spirit, as well as the lore of the creatures that live beyond death. Мудро. Что же I have сделать? found a way to strengthen, through the energies of the earth, and by the divine will of heaven, her body can be made to accept the organ as if it were a part. But these cursed, wretched corpses do nothing for me. They are too old, I need something else. Something more. Either one that is perfect. Her time is drawing near. Ты хочешь, чтобы я нашел тебе печень? I need a liver that has been perfectly preserved. Even a short time after death, the flesh begins to decay. Only a few rare bodies are truly well preserved. Настоящий медик. I have tried all the organs I could find, but none work. A nobleman here, Jizin, had his body preserved well enough and buried in this graveyard, but his corpse has moved. Я найду тебе забальзамированного вельможу. Thank you. The nobleman was buried in one of the larger tower tombs closer to... His corpse had risen, covered in the protective wrappings he would... Потому что я русский. И мне повезло. It can't be. It's a perfectly reasonable... No! It has... Have you managed to... He lies back... Понял. Please. Потому что я русский. И мне повезло. Потому что я русский. Всем в некрополе назло. Потому что я русский. Please, bring me... О, госпожа Чань. Yes. If you know me, then you must know the pain I feel. He was only a few moments old when that vile man took him from me. Please find my baby. Bring him back to me. Let me know. Please. You have to help me find him. Shen must know where he is. That abominable little man. Find that. Так, стоп. Шень, короче, наебщик. Why can't I die? You. What do you want? Have you come to torture me more? Have you come to see me suffer here unavenged? No one cries for merchant buy. Что правда, то правда. Ты торговец бай. You know of me? You've heard about the pains I suffered in life? You can understand? You don't run in terror like the rest. Instead, you talk to me. Perhaps you can help.
I was a merchant in life. Not a rich one, but I made enough to survive. I sold mostly to the poorer section. At the time, there were a pair of brothers, Seat Su and Si Ran, who were... When I wouldn't give them what they wanted, they decided to make an example of me. They killed me and mutilated me, and left me dead in that alley. Нормально. They terrorized the city for weeks after that, but they were finally run down. They were buried here, with me! Their death's execution... My spirit cannot rest quiet with them here. Even now in death, they mock me and torment me as they did in my final moments of life. They drive me mad! Yes, yes! If my killers are at least... They were... Thank you, stranger. If you can truly help me, if you do... Ну, пройдем внутрь, узнаем, что там. Пизды мне здесь... Я уверен, здесь мне пизды будут давать. Почти наверняка. Так, ладно. Да что ж такое большой некрополь-то? Оп. Ah, look who has come to see us. A more... Yes, I want to... Ебашим. Гойда, Алексей, привет. Бля. Да я ебал. Да вы заебали. Что вы блочите все? Давай, девчонка, давай. Девчонка, давай. Девуля, девушка моя, девка, давай. Девка, давай. Демон жаба выходит в бой. Да, соси, блядь. Батька пришел. Получен квест, что? А, я их наказал, кажется, этих мудаков. Блять, что? Ну, бывает. Я русский. Блять! Да что за хуйня? Тигром их размотай, что? Я только жабы разматываю. Моя техника это моя тактика. Моя стратегия это мой бой. Так, база заключается в том, чтобы побеждать. С максимумом жизни, на самом деле. Телепортация. Да ёб твою мать, сука, да что ж ты делаешь, что такое, жаба? Меня здесь уже начинает попускать, честно говоря. Так что... Вопросов, конечно, все больше и больше к игре. За что? Вопрос, за что меня попускают, это главный вопрос. Что-то я ранен, да? Thank you. Here, something Shin hasn't found yet. I hope... Коровий базар. Оп. Ну, пойдем дальше. Dancing pretty lights. There's fire. You'll scream like a demon when fate.
There's more than that on my head. There's a... You'll scream like those maggot people. Ёб ты, сука, да сосать с огнем своим, да что ты делаешь-то, блядь? Блядь, да не надо меня пиздить, просто сдавайся и сдохни. Это мое кунг-фу, блядь, мой кунг-фу. Блядь, да ебал твоего дракона в жопу, блядь, нахуй. Все, жаба пошла в бой. Сосать. По-мужски. По-мужски же? По-мужски, я считаю. Отодрал по-мужски. Поработал по-мужски, короче, отработано. Как ниндзя. Вот здесь подсказывает, что надо восстановиться. Хорошо. Гой, да, хорошо. Ну, здесь враги пиздят, на самом деле, довольно, знаете, ну, солидно. Тут можно просто комбу пропустить по лицу. И конец. И на этом, ну, завершение, соответственно. А когда врагов сильно много, ты со всех сторон просто получаешь комбы. Да. Вот оно как-то так здесь работает в этой игре. То есть здесь на нормальном уровне сложности я играю буквально потому, что у меня есть читерная жаба, ну и я ее просто всеми возможными образами овню, ну чтобы она как следует, да, качалась, чтобы она была в топах. Тупо... О. Оружие. Посох Димона. Чё? Посох Димона. Чё с ним вообще? Он есть? Посох Демона. А, у меня есть посох демона, нет? А, это второй посох демона? То есть у меня есть такой же? Типа его можно было получить в любой момент игры, да? Да? Гой, да? Окей. Не проблема. Так, ну я могу пойти куда? Я могу пойти сюда, туда, обратно. Нет, он апнулся. Апнулся? Серьезно? Если апнулся, тогда хорошо. А если не апнулся, тогда, ну, типа... Ну, типа пох, как говорится. Потому что я русский. Всем на свете назло. Воу-воу. Воу-воу. Чё? Тут было закрыто, кажется, да? Да, тут, кажется, было закрыто. Ну, тогда пойдем. Что я могу сказать? А что значит, он апнулся? Он типа бьет теперь сильнее или что он? У него есть какие-то новые фишки? Ну, все здесь так же, по крайней мере. Новых сфер для прокачивания мне не дали. Ага. They tried to take from me, and they died. Почитай описание оружия. Шутки моей постели. And am again in death. The underworld has no place for me. Sin lives. Тебя-то я ищу. You seek me. You seek one so evil that is very touched to live and feed in death are all. У тебя есть шанс искупить свои грехи. A chance to repent. Can it be that after all this, what is this chance you speak of, Mort? A girl. After so long, a girl. But I'm a... Redemption for one such as me? I think not. My life was spent in greed and vanity and corruption. Even in death, I sought to preserve my perfect form.
For one whose madness and evil progress even into death? Ah, the temptation, yes, so much logic. But for the chance, and it is a girl, so young. The blood is thick in my veins. My life has been wasted on my own sins, and in death, I have nothing except them. This young thing, this girl, she still deserves life. If my end means this girl lives, then may the heavens look kindly upon me, even though I know they won't. If damnation is my fate, take what you need. Спасибо, бро. Ладно, не буду ничего трогать, вроде и нельзя. Вроде не особо и дают что-то взять. Тупо разговорил мужика. Вот это я понимаю. Ладно бы в этих играх еще, знаете, не так очевидно все было. Ну, типа, было бы там миллиард вариантов. Давай, да. Ну, тут просто вопрос в том, кто кого первый пиздить начнет. Вот все. Ну, здесь как бы эти враги, они нифига не тяжелые, они просто, ну, очень дохуя бьют и еще и ману как бы жрут. Самое мерзкое в них, что они жрут твою ману. А в остальном они, ну, как бы бесполезные, беспомощные. Так, мне вообще-то сюда, да? Вообще-то да. Чувак с печенью там сидел. Да. Чел, я тебе печень принес. Принес тебе печень? It's a perfect. No! Have you... You do? Да, Thank you. Yes. It looks like it's been preserved well enough. Now I must begin quickly. Her life... It looks like the operation has worked. She should be safe now. Her breathing has slowed and her heart rate is returning to normal levels. It will be some time before she can stand on her own again. But I'm certain she will. Thank you, stranger, for what you have done for me. As I promised, I will give you... I must take her to a place where she can heal. You have... Ну, вечная благодарность, это хорошо. Thank you for what you have done. I have been redeemed in my own eyes. Я зато чуваку дал искупить. Peace indeed. Good can come from any man. His choice saved him. Я спас сразу 2 людей, Максим. А мог бы к врачу обратиться. Зато я спас 2 людей. Сразу же. Сразу же 2 я спас. А вы бы так спасли только 1. Еще и призрака бы убили. Злодея. Злого, бедного призрака бы покалечили. И это было бы очень плохо и на самом деле жалко. Понимаете, призрака-то. Я понимаю, что вам не жалко. Я знаю, что вы людоед в этих играх. Вы там всех мочить, там убить Хоу. Но я-то добрый малый, в отличие от вас, Максим. Я люблю этих ребят, они хорошие. Ага. Что, туда тоже можно? Теперь можно сюда? Или нет все еще? Вроде все еще нет. Вообще не открывается, окей. Потому что я русский. Давай, прыгай, двойной, сука, прыжок, сука, вперед, блядь, еблан тупой. Как же меня бесит это тупое управление, блядь, с двойными уворотами, умер, все. Пиздец, блядь. Ладно, пошли дальше. А, еще сюда путь есть, нифига. Опа. Как бесит.
Надо орать, кстати, поменьше окно открыто. Опа, друган, наверное. That cheating, lying sow, sullying the Ren name and dragging it in the... Ren Fang, if I ever get my claws on you... You've heard of me? What do you know? What do you want here? I have no time for idiots. I exist only for revenge. Revenge on my wife, who after so much talk of faithfulness and love, decided she would be better off without me. She killed me! Обычный woman moment. Poisoned me in my own house. When I find her... Oh, but I can! I can find her. But first, I need to find my way out of this... We'd been having fights, my wife and I, and she decided to end it. I sat down to eat, and the next thing I knew, I had choked to death and ended up here. That whore decided that I wasn't good enough for her, that she would just move on to something else after our years of marriage. She'll pay. Oh, yes, she'll pay. But I have to find her first. Логично. Most likely, she's still at our old home. It's in the market district near the entrance to the Black Leopard School. Find her. What do you... Ладно, подумаем. Вопрос. Ну, мы найдем ее, поговорим, на самом деле, вдруг она оправдается. Вообще да, наверное. Ну ща. Вообще да, побить его проще всего, но это злобно будет, наверное. А что тут? Тут я уже был, кажется. Все, мы по кругу прошли, да? Ага, да. Еще путь есть тут такой один. Еще один путь есть, понял. Вот тут тоже дорога куда-то, да? Нет, все хорошо, пусто. Ну ладно, давай ему наваляем. Да господи бам! Ладно, давайте отпиздим призрака, он какой-то ненормальный на самом деле. Мне тоже не нравится, что он свою жену хочет преследовать. Ну, отравила и отравила. Чем мстить? What do you want? Have you found that worthless bitch yet? Да, блять, он мерзкий. Ну не, давайте быстро покончим с ублюдком. Что чел странный какой-то, агрессивный. Мне просто не нравится то, что он агрессирует вообще. Просто как-то вот он это, знаете, токсичный, мне кажется. Я решил, что он слишком токсичный, чтобы жить. Ну, раз уж так вот пошло. Ну, просто я так решил на этот раз. Вот он недостоин жизни. Жена его правильно убила, он какой-то ненормальный. Я думаю. Я считаю, я думаю. Ёб твою мать. Он жену свою. Чем ему помогать, что ли, еще будем? Может, мы еще и жену убьем за него? Что случилось? Что случилось? Что случилось, Максим? Максим, что происходит?
Максим, что случилось? Вы про что? Стрим идет? Мы не свалились? Мы не умерли? Мы не пали смертью храбрых? А, окей, хух. Чё, дядь, здорово. Давно не виделись. Ща выберем, чё, как его? Потеребонькать. Help! One of those damn spirits came up right in my backyard. The stupid thing won't let anyone get by. Где что, чел? Может, я тебя лучше убью? Нормально, дерется. Никакие демоны, никакие правила не работают против демона жабы. Демон. Джаба. It's dead then? Heh. Good. I knew... Yeah, I guess you could say that. She was my... You got what you deserved! Do you hear me? You... Here you go. She had some nice things in her... It's not a... Now, go and find those ghosts. The grave digging... What do you... What? Ah, Miss Chan. A tragedy. She died in childbirth, and the baby died with her. Her family put her in the family plot along with her son. She came up again recently, looking for revenge on me. She seems to think that I killed her baby, or took it, or something. Maybe she saw me take away the body, but she... That's Her baby? Not much. It's in one of the plots there, I'm sure. You can find it if you look. It was a long time. But it was short, I know that. Definitely. Anything else you want? Well, here's the... Now, if you find anything... Good riddance. Hells, it was Here. Now, if you find any more, remember, I'll pay anything... Anything... Oh, is there... Well... Опа. Левелы. Давайте в оружие. Бахаем сюда. Увеличение урона. Можем? Можем, да. Увеличение скорости попозже. Вообще, что там с описанием? Давайте посмотрим. Окей, понял. Он просто заменяет посохи, понял. Он заменил мой посох старый. Но у меня против духов есть жаба. Ну, как бы все духовно. Вообще всех почти пиздит жаба, но как бы тут это... Она имба, короче. Имба, короче. Жимба. Не, ну у жабы, конечно, есть слабости очевидные. Так, давайте искать грабить могилы.
Блин, еще арену надо искать будет. Ну, в этой игре, конечно, тут куча этих неуязвимых врагов к разным типам, стилям и так далее, поэтому как бы все равно приходится иметь полный набор счастья. Блять, сколько? Сколько? Жабыч. Наваливают они не слабо. Втроем, прикиньте, вот это вот да. Have you found... No. No! I can't... I refuse to believe it. I can't believe anything you say. Words lie. People lie. If your lies are true, then Shen, that murdering monster, would have buried him here. All my family is here. My family would have named him after... He was my darling child. My only son. I remember... Please, find my... Бля. Не, контента в игре, конечно, немало. Оу май гад. Сюда рано? Искать где-то раньше, да? Просто буду знать, что здесь есть что-то. Просто посмотрю. Я просто посмотреть. I do not like this place. Even compared to the rest of the necropolis, this is a dark and troubled place. Бля. Нахуй я вообще? Нахуй я сюда пошел? Ладно, и правда рано. Чтобы отпиздить тебя, я не знаю даже. Самое простое, что можно сделать, дать ей пиздюлей просто, блин. Где я ребенка буду искать теперь? В какой могиле я найду ее ребенка? Мы на кладбище, здесь куча могил, подруга, лол. Может, здесь ничего нет. Жесть.
Да, блядь, охуенно. У Жабыча проблема в том, что он медленный. Приходится менять стили, чтобы просто перемещаться. Да, блядь, да как? Блядь! Сильно. Да, блядь, да, самонаводящиеся бомбы, блядь. Конечно, нахуй, сосать. Конечно, да. Как иначе-то, блядь, можно? Конечно, самонаводяшка нужна. Да, слушайте, я что-то заебался. Давайте я ее просто отпизжу, эту тетку, и все. Ну, всякое, конечно, может быть. Давайте я ее просто побью. Я хотел быть добрым, но нет. Но не, слишком нудно. Они предлагают нуднейший квест, а я не могу, я не хочу. Я отказываюсь, мой организм не помойка. Кринжовые квесты по поиску детей — это хуйня. Блять, трое. Да блядство ебаное, я хотел отхилиться, блядь! Вместо этого просто больше уронов тащил себя. Да. Заебись. 10, блядь, кусков говна из 10. Ладно, если пробегу, то пробегу. Если не пробегу, то мне пиздец. Вообще мне просто наверх надо пройти, и там я получу подхилочку. Телочка могла бы мне восстановить, кстати. Ну это тоже все восстановилось. Хорошо. Вот эти призраки очень мерзкие. Они ману жрут и вообще все жрут одновременно. Они противные, блин. Ладно.
Да. Ну вот я изгнал. Я изгнал уже. Привет, бро. The grave digging business. What? Eh? Never. Eh? What? Well, that's a relief. Can't have her going off and trying to rip out my eyes or something every time I go around. Here's the reward, I promise. Спасибо за награду, бро. You know, you've done a lot of good here in the necropolis. You've met... One spirit didn't stay here at all, though. Took up his body and left. Moved in with his son, I heard, and the son isn't pleased. He even asked me... Now that was an expensive burial. I can't give refunds like that. It's bad for business, too, having my I need you to go to the tanners in the city core and put his father back in his grave once and for all. Is there any... Ладно, пойдем. Пойдем побьем кожевника. В центре, что бы это ни значило. Пойдем искать кожевника в центре, чтобы убить его отца. По классике. Это он? Ты кожевник? Нет, ты пронзительный хор. Что хочешь сказать мне, пронзительный хор? If only I could... Oh, hello. I'm sorry, I was just... You're clearly not from around the Imperial City, and I need someone's help most desperately. Someone unaffected. Well, you see, there's been a mix-up. No, an error. Oh, who am I kidding? Some bastard has changed my play! I am Incisive Chorus, the playwright. I'm sure you've heard of me. And if not, you have... now, I suppose. One of my productions has been touring the countryside. The play must go on, but... Once you change this scene, you change the very soul of the production. It's hardly my play at all if they perform it their way. They've changed it from a commentary of man's inhumanity to man to a satire of the Empire. I tell you truthfully that they've lost the whole point of the piece. A like-minded island amidst a sea of dolts. Oh dear, that was a poor metaphor. I'm certain the Lotus Assassins would blame me for the satire. I need you to take a role in the play and read the role You have a most regal bearing, so I'd expect you'd have no... I think you should do it. You'd make a wonderful Lady 14 Flowers. If you talk to first-degree thespian Fong up by the pagoda, tell him you're the replacement actor. He'll be desperate, so all you'll have to do is read the proper lines. Of course, all the roles are played by men, or at least women with the decency to pose as men playing women. It can get... Это интересно, я сделаю это. Here's a copy of the original script. Hurry over to... Remember, you'll have to memorize your lines. No script on stage, of course. Also, make sure you read from this script. Now, good... No, you're about... Ладно, пойдем вверх. Охуенно здесь, кстати. Ебать. Шадовки. The scourge associates with nefarious fox spirits, aiding them in... Always a pleasure. Yes, I heard that Fading Moon's arsons had ended. Excellent work. Burning... Yes, of course they do. And they shall have... Here's the standard... Is there anything else that the...
I know little more than what the honor... The Lotus Assassins are never worried. Their control, their protection, I should say, of the Empire is absolute. I would like to advance. Not as such. The Lotus Assassins want to deal with this traitor personally. I don't envy anyone who is attracted. A good... Right you are. Always. Of course, I can give you some... Yukon fleeced some... Look. She knows the... What else? Right. Понял. Пойду дальше. A group of river-faring businessmen have been attacked and forced to flee. Nobody is safe from this criminal. At last, peace and tranquility have returned to the scholars. Ладно, попробуем зайти внутрь, по крайней мере. Что это за хуйня? Похоже на то, куда мне надо идти. Опа, арена, точно. Ну, мы еще намешаем все квесты, судя по всему. That's why my men brought you to me. I wanted to finish this personally. В каждой уважающейся игре должна быть арена. Make this better. You should have won that fight, Zhang, but you suddenly developed that blind spot, didn't you? Did the glint of silver get in your eye? Joe, honestly, За что? Да за что, бро? You needed something for to win it one? Счастливочный Yes, герой. I need to speak with you in private. It seems Warrior Zhang has decided to retire. Сливочный, счастливочный? I'm finished here. If you're here... I sounded like you when I first got here. Now I'm finished for good. Guess my spot in the roster is yours if you want it. Go find Kui the... He's always upstairs in the third room over or so, and looking for new blood. I'm taking what I... Welcome! It's always good to see... I'm known as Thunderous... The man might even be looking... You... Stop! Лох. А нахуй ты что-то вообще продаешь? Ты же это арена, чё? This is some of the lightest duty in the Empire. Чего? Ладно. There are rumors flitting about the city that you seek the attentions of the executioners. These rumors come from the palace itself, leaving me Ебать когти. intrigued. Что? Чего когти, ребят? Он странный. You are a novice with no standing in the arena. What makes you think you are of any interest to me? I have no instruction to give. If you want to catch my eye, you need to show me that your skills are... If you were to knock Iron Soldier from his perch as Silver Division champion, I will be here if you wish to petition me further, but I don't acknowledge anything less than the best. Return when you are worthy, and no sooner. Remember... Ukir okir wo napyair ukir sotiwi. Nano wo tarawir otonair sada uka po sisairi furkt was
Busy, busy. The heart of the Empire never slows. How dare you interrupt? If you must know, I, lustful Lao, conqueror of the female kingdom, was emanating my yang. It is but one of my many irresistible... Похотливый Лао. Чё, блядь, послал меня, что? Как угодно, бро. И... I wish Dr. An were less busy. Her treatments are You should stay a while and relax. Go find someone else to bother. I wish Dr. An were less busy. Her treatments are marvelous. My question is, what am I supposed to... The Emperor used to attend these matches, but he stopped coming years ago. Два похотливых Лао. Один похотливее другого. Whoa, back up a bit there. Judge... Yeah, you might make him miss out on seeing someone get their nose broken, or... He was just saying that there hasn't been a good skull. Not without an appointment, and his schedule's full for the next month. All the ministers are coming in for... If he's not meeting with a minister, he's relaxing here, hoping to see somebody beaten to a quivering pulp. Yeah, that or he's taking a break with Breezes. Poor girl. Gentle Breezes. She's Fang's, concubine. She's over in the next room with the common folk. Fang doesn't like to be seen with her in public. He, doesn't mind her getting up close and personal when they're in private, though. Good idea? Okay, I can do this. I can pick a winner. I know it! Another pathetic gawker here. Я настаиваю на смене твоего пола. Oh, really? You find me And please, don't bother fighting. Things aren't done that way here. It must be hard working yourself into that foul... If you hate pretty much everyone, it's easy enough. Just leave me alone. Intolerable. One more mistake, Queen. But... Enough! Ух, я ниндзя. Давайте. This is not a... Wait a moment. You have the look. You must be here to join the most glorious contest in the Empire. Isn't it fortunate that Lucky Cho and I were just... Master Li used to say that the arena was once the greatest contest in the Empire. Come with me a moment and we'll engagetate in some... This is turning out to be an excellent day. I apologize if I'm using words beyond your grasp. Strong build, good shoulders, not half bad looking either. You've got what it takes to make it in today's arena. The question is, can you fight? Are you worthy of the arena? I've heard that you were asking around and talking to some of our best and brightest. Your interest tells me... What say we get you signed up for the greatest attraction in all the... That's the spirit of the thing. Now, what name... Вопиющий оратор. Right, but it won't sell. Not at... Think of something that would sound engaging. Raging Dragon, huh? Sounds fast and powerful. Самая банальная хуйню, которую я смог выбрать, я выбрал. Then that is what you shall have. Come and tell me when you're ready for a fight and I'll get you started. Since you're new, you'll start in the qualifying rounds. The money's... We're all one big happy... You're a big happy... As you can... I must say, I'm disappointed. You're ready to start your career, but you... Да, чел, ну я подойду к тебе, подожди немножко. If you wish to speak... Дай мне исследовать мир. У тебя впереди карьера, а ты уходишь, лол. To one of us, Bo will be the most amenable. А, туда не попасть. Понял. А сюда что здесь? Загоны для тварей! Посмотрим, что за твари.
А, это, наверное... Annual feasting, короче. Feasting as every day. Что это такое? Да. Да ладно, пойдем подеремся. Закончить сегодняшний день с ареной было бы круто, потому что, ну, я не знаю, когда в следующий раз игра это выпадет. I want to hear that you're ready for your... What? Are you... Да. A new warrior does battle with the beast. Spirit thief. Что-то такое для арены. That was an impressive beginning. Normally you've caught the eyes of the other fighters. That really was... Beating the ogre's nothing special. I could have done better bound and blinded. Sometimes you don't even... One fight does not make a champion, though. There... Beat... А, ну жизнь не восстанавливается, это хорошо. Но сохраняться мы все равно не будем, будем в смысле, потому что страшно. Да, 4 парня, охуенно. Let's go, блять. Four students test their skills against one master. Ну как? Че, все, серьезно? Огр был страшнее. Огр с одного удара половину жизни у меня отнял, на самом деле. В этом плане он был страшнее куда. Намного страшнее. Those boys won't be back anytime soon. Be sure to return when you're... I want... What? I'm going to have a roughly... Are you... Да. Деремся. Unyielding stone meets the press of time. Mirabelle. Вы видели эту хуйню, блядь? Это киргизы, да. Просто статую подбить, блин. Гениально. Excellent work. You have bested... Be sure... Пока что первый бой самый жесткий. Ну, я бы его, конечно, с пушки разрешил бы. What? I think you're ready to face hapless Han. Show me you're ready for... Are you... Молокососы Огра выставил против меня, вот ублюдок. A chance to leave the qualifying division as Raging Dragon faces Hapless Han. Нет, чел. Сейчас ты получишь пизды просто, Маркус. Отлично. Чел просто боец, блядь. Боец Баки. You dealt with Han very well. I knew you would. Quevet, I bring you a message from my employer, Kailan the Serpent. He is impressed with how far... The Serpent wants you to know that he is watching your progress very closely. Well... He... Look... He... A one
For the sake of your... Well done! That fight was with all the... Black Whirlwind! No, just here visiting, and making sure nothing happens to your new... So you... No, leave it alone, Queen. You know better than to bring this up. He, I know him, yes. What? Да все, заебал. Пойдем пристрелим кого еще. Man, you deserve it. It was an Crimson. Now, Поехали. These monsters crave the flesh of man. Не, здесь пушки не хочется. Здесь жаба хочется. Одного каратиста с пушки весело, он там... Уа, блядь! Блин. Мое кунг-фу сильнее твоего. That was a good start to the Bronze Division. Those beasts are far stronger than... И даже хоть один уровень еще повысится. Уровень бы. Самое главное это уровни, все остальное не важно. What do you need? Я в нормальном режиме играю, потому что я за жабу просто. Ну это есть еще более легкий режим. The arena floor will be set up with ancient magical devices. They will attempt... Чувствовать что? The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Ебать я рама, да, Лудака. Чё фишка? Чего, блядь? Бля, сосать. Сука, ебать. Я понял, что делать, надо уворачиваться. Сука. Пять, 4, блядь! Чувствую. Я просто сразу не понял, что уворачиваться надо, я пропустил диалог. Expect things to be... Next, you're going to step into what we call the pit of... можно бесконечно много проходить, не сохраняясь, да? Или как? The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Пиздец. Ни одного попадания по мне нет. Блять, ну одно есть. Да ёб твою мать, 11 секунд, дайте мне уйти. Да ёб твою! Что-то сильно. Ха, иди нахуй, Маркус. Мне больно. Ну я почти справился. Блять, все думал. Пиздец, яма. The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Spirit.
Управление крайне неудобное. Блять. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Да все. Блять, у меня там сразу заебало все. Да блин, управление неудобное. Your sudden and polite silence. Да все, поехали, просто ебем. Пиздим, просто всех пиздим, Ем. Many of... And so, the serpent gives you a real spectacle. Have your silver handy to place your wagers. I give you evil and terror incarnate. Блять. Бля. Соси. Ебать, блок, да, уходи! Блять. Бля. Да, я почувствовал на себе боль от жабы. И прыжочек. Бок. Пэнк. Отстрелял. That was an exceptional fight. I haven't seen demons in the ring. No one questions your skills. That is why you were allowed. I'm convinced that you deserve a shot at that. He go. Короче, я по-отцовски выступил. Before you face Kana, I'd like to present you with a mutually beneficial arrangement. Fortunately for you, my employer, Kailan the Serpent, this is Sweet Poison Lin, a master of the toxic arts. Мастер токсичных искусств. Lin, this is Raging Dragon, the fighter we discussed. I know this one by reputation, and that's enough. I trust you'll consider this discussion private and potentially... Crimson Kana's rise to Brown's division champion has been good for business, but she has become She believes that the Serpent runs the arena with little concern for honor, and she's right. The Serpent and I believe that Kana needs to be stopped. We want you to replace her as the Bronze champion. It should be a simple matter to slip a slow-acting but extremely deadly... I would say you would be unable to lose this match unless you were to drop dead yourself. What could be If you accept, the guild will cover half of Lin's usual fee. The remaining If that is your choice, then so be it. You may deal. I strongly advise you not to bring this up to anyone. I hope my point speaks for itself. It might not be wise to run to the officials with this, but surely we should warn Crimson... Our business is concluded. Крысы. Крысичи просто. Просто крысы. Ненавижу крыс. Я достойно побеждаю в боях, алло. I want it. What? Until the guild stepped in. Are you... Excellent. Я его пристрелю просто, какой нахуй яд. A challenger for the bronze division. Crimson Kana must fend off Raging Dragon. А чё? Если поговорю, что будет? Ну, если поговорю, что будет? Максим.
Да не вопрос, чё, могу поговорить, Диана. Очки добра. Это она. Awareness. Säger och jag finns partier. Och säger kunni kakno aku kvair fuisir. Och säger kar. Och säger vad toafu nio froto usoso. Ono eri fuiro tarir noka sisayer na workur ktantir. Laka wo na wir sawir sansi noka uk napir. Narawir wo ifuir uk sunurk. O sayer pinir. Она меня научит битве на мечах, а я ее сейчас расстреляю. A challenger for the Bronze Division, Crimson Kana must fend off Raging Dragon. Оп, оп, оп. Уходи, бро. Бро. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь превращает в жабу. Я. Бу-бу-бу-бум. И тут сакрамор, блядь. Неожиданно. Все, победа. Че, учи меня битве на двух мечах, подруга. Настало твое время. Изи. Kana's winning streak has been broken. I don't know if you've heard, but Kana has proclaimed that the first fighter who... O sayer pinir so kart. Come now, the arena works on a strict... I'm sorry, but there's no room for bonuses. Now that... When you want... O sawa... Wo nik frafo. Sata kwa wir ni wosa wir sawa. Wosa wire noka ukrapo ni apawafa sonsi yer tu yerwo. Wo ifu yer uk sunurk danowe na wafta tasi yeruk. On wi pifir. Wono wer ifu yer uk tarir noka sisa yer na workur ktanti yer. Wosa wire noka ukrapo ni apawafa sonsi yer tu yerwo. O sayer pinir so kart ayawie. Tier nik. Ну, у меня есть один невыученный стиль. Вот стиль стремительный тигр. Тигр, я тигр. Мы можем попробовать стремительный тигр заменить на... Хотя я его купил задорого, да? На кровавые слезы. То есть мне, в принципе, это без разницы. Чисто посмотреть, что за кровавые слезы. Может, они лучше, может, они хуже. Хер его знает. The bronze... Remember, Soldier's the champion at this level. He'll be watching... Dog's nipping at my... What do you need? This is indeed an honor, though it will not be... Точно. Блин. Ну, пушка лучше, наверное. Will the demon rend flesh from bone, or will a lone warrior prove stronger? Алиф? Алиф, стой, Алиф, отойди, Алиф, не бей меня, блядь, Алиф, отстань! Алиф, блядь, что ты делаешь? Что с тобой? Охота на слонов.
Another demon falls! We shall have to add it. Kylon the Serpent wishes to speak with you personally. You have already been granted access to the back room of the arena, and the Serpent's private chamber is just off of it. You may as well go. Oh, and one other thing. The Serpent has requested that you visitate him We should have told you that Kylon will only see you alone. Не, пока попозже. Ну, с Кайланом мы потом разберемся. Сначала квесты. Чё, можно сразу? I want to hear that you're ready for your next fight. What? I'm afraid that I'm afraid that until you talk. I'll wait. Вот эта кочка. It is vital that we talk a moment. You handled yourself well against the demonic servitor. You are a young man, but I know you have the wisdom to see that my friendship has advantages. You may find that certain opportunities, mutually rewarding arrangements between us, will come your way in the near future. Cheat is such a pedestrian term. I prefer to think of myself as a creative engineer. Like the fountains that channel water throughout the land, I spread entertainment to... Right now is an interesting time for an organization. Our organization is involved in many different... I am suggesting that we align our goals. The guild, you see, has recently developed a vacancy in its upper echelons. A man by the name of Gao the Greater has been killed, and with his death, a new leader must be chosen. I intend to replace him in that role. You knew him. Yet you aren't associated with our organization. The logical conclusion is that you are his killer. If you are the one who killed Gao, then I owe you a favor. Consider my reluctance. There is the matter, however, of your friend, Whirlwind. I'm sure you know that he was one of the fighters here and that he left the... He has good reason not to tell you about this part of it. Whirlwind's past is certainly a colorful one. Public displays of rage and drunkenness, uttered threats of murder, excessive violence, property damage, and I believe several charges of defecating in public. Тупо молчание в ответ. Ничего нового, я могу принять его таким, какой он есть. If you trust him, you are a fool. The Black Whirlwind is an impressive... We couldn't let him fight as he was, so he left. His brother, Raging Ox, wisely stayed here and went on to be... You could reach that point yourself. To become champion yourself, you will need my support. A wise position to take in any negotiation. I can You see... What is that noise? Hey, you can't... Ah!
Damn you, serpent! I'll kill you! No, you won't. Just like last time, you will leave. I can see that this polite discussion has concluded. We may talk again. We're leaving now. You and I have to talk. Да-да-да, вместе для скота, давайте поговорим. Скотобойни. Место для тварей. Look, you can't trust Kylon. I know he was probably offering you the world, or maybe all the wine in it if he were really crafty, but... You didn't honestly think you were going to slip down here after that little display, did you, Whirlwind? Step back, Joe. For once in my life, I've got something... You have nothing important to say, you lummox. You've embarrassed Kylon the Serpent, and I'm going to make sure you never get a chance to repeat your performance. I've been waiting for this. Time to cut off the serpent's tail! Don't even hold. Double sabers. Mirror them. Don't even hold. Чё? Ничего. He fought like a monster for a little guy. Better than I've been in a while. All this best bet. Not the first time I've gone up against one of Kylon's thugs, you know. Not at all. Remember I told you I used to fight in the arena? Well, I was the best there was. And the arena was about the same as it is now. Kui and Kylon were there, and Lucky Cho, too. But he was just a runt back then. Lol. My brother became the arena champion, the Raging Ox. They said he retired, but he didn't retire. He was killed. Yeah, I should know. Raging Ox was one of Kylon's men. Well, he wasn't always. Kylon approached me. When Ox joined up with Kylon, I stopped getting good matches. Ox was fighting his way to becoming champion, and doing a little work for the guild on the side. He was so cocksure and wouldn't listen to his older brother. Once he fell in with Kylon, soon Ox became Kylon's enforcer and carried out his bidding. He'd skulk around in robes so no one would... One night I followed Ox back to Kylon's. I was drunk and I was mad. I just wanted to tell Ox that Kylon was there. He tried to interfere. I attacked him, and Ox tried to stop me. When it was over, Kylon just stood there, smiling. I would have killed him. After that, I left. For the first time in my life, I ran. You do what you have to in the arena. Just don't fool. Lucky Cho's death just put you on the Serpent's wanted list. I'd really like to see Kylon's face if you become arena champion. Come on. Чел, блядь. Чё, ты выигрываешь, да? Счастливчик счет, ты выигрываешь или нет? Да. I want to hear that you're ready for your next... This next fight should be fairly simple for you. These are tougher than... We found him. You. 3 Reach, the old stableman, found him. We can trust him. What about Cho? Last I saw of him, he was following Raging Dragon. He fights next. Replace the men slated for that match with our own. And ensure that they...
Even the ancient magic of this place could not neutral. It will be done. What about Lucky Cho? There are hundreds of people here to see the new fighter. We can't carry them. Then we don't. We must always use the resource. Flashing blades and deadly grace. Блядь, не убил, блядь, не ебут нихуя. Double save. Spirit thief. Demon forward. Забили. Ладно, попробуем еще. Пусть заставку смотреть миллиард раз. Сейчас. Flashing blades and deadly grace. Уходи. Блять, Дашадов, блять, нахуй, ты где, вперед, прыжок, назад. Бах. Хорош. Блять, Шат, осторожно, нахуй, осторожно, блять, да ёб твою мать. Назад. Назад, блять. Сильнейший мужик на арене. Это я. I do not know who those men were. The fighters I picked for you to face were not guild men, and they certainly lack poison. The wards are useless against poison. That's a danger we have never been. Those men were Kailan's, not mine. I keep myself as far away from that end of the... Just before you came up here, I received word from one of the guild men from outside. I believe they feel Kailan's actions were not appropriated to the situation. You should... You... When... Блять, прокачается уровень-то. 11 минут осталось, ребят. Потом я кушать убегу. Стрим отключу. I want it.
What? Может, We've had a опоздаем минут request на from the 5. Imperial. Оставим стрим. Да, пошли. The Imperial Army honors us with a most unique trial. Блять. Mirabelle. Бля, уходи, вернись, блядь, и стреляй. Молодец. И стрелял. Ровно 9 выстрелов. I knew you could defeat those things. The Imperial Army's telling me they figured out some way to improve upon the design. I say stick to traditional soldiers. Sagacious Tien needed no... Я теперь боюсь. When... What? It's rare that the Silver Division... Will you face Soldier now? The Silver Division Championship? Excellent! Что, давайте серебряного чемпиона, это чемпионим. Потом золотого. Вот это вообще есть чемпион, да? Iron Soldier has faced all comers, but how will the Silver Champion fare against Raging Dragon? Солдатик, блин. Да, это easy. Soldier is a worthy opponent. I hope you understand. From here, your battles will be even harder. A test, if you will, to see if you stand a chance against the Ravager. Impress the crowd, and you will have your chance against... Sure! I know... Now that... Сколько денег там? Вопрос. Где деньги смотреть? Оу, yeah. Пойдем сложный уровень мочить. What? The Gold Division... That... Excellent! Follow me! Пойдем Феникса, от Фениксим. The Phoenix Unity is among the rarest of styles. No one person... Никто не мог ему противостоять, ну, значит, я никто. Чё, блядь? Стоп. Так, это нечестно. Бля, ебал. О, нахуй.
Давай, 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 давай. Ой. Ой, посложнее, да. Против кучи народа сразу. Назад, 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 назад. Блядь! Да нет, ну блядь, ну я же старался, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, блядь, ну было же изи. Ладно. There are no easy tasks. Окей. Пиздец, пиздец, но она дает. Сучка, блядь. Сейчас мы ее затрахаем. Ну, The блин, Phoenix Unity is among the rarest of styles. No Double sabers. Вообще зря я использую эти клинки, да? Mirabelle. Ну сейчас начнется, да. Да ёб твою мать, да заебали. Блядь. Да не-не-не, беги, бро. Бро. Блядь. Уходи. Давай. Бля, уходи, бро, уходи. Spirit thief. Блять, уходи, бро, уходи, блять, уходи, дебил. Добивай кого. Добил, хорош. Есть, тупо на последних ХП, нормально. Смог. Тяжелый бой. Слишком много... Legends say that the Phoenix Unity style was banned from tournaments because it was unbeatable. But I've never put much stock in legends. That was exactly how I wanted your Gold Division matches to start. You need the people on your side before you can face the Ravager. Things are... Опа. Вот и больше стало уровней. Давайте здесь 50, а здесь добьем до вот такого. Ружьишко. Давайте по скорости его прокачивать. Да. Ну вот как-то так. Ну давайте еще один бой. Минута есть. I was going to do some...
Давайте попробуем. Ну, блин, просто с толпой сложно сражаться. Speed, might, and magic will be needed to defeat these brothers. Бля, да что с ним? Да что не так-то, блядь? Забил же почти. Ну, блядь, что? Maybe there is. Мне не дали переместиться, блядь. Мне не дали переместиться. Ладно, все, отрубаюсь. Осталось 8 секунд, и я иду, ребята... Я иду, ребята, короче, кушать. Потом стрим начнется. Может быть, с небольшим опозданием. Да, может, с небольшим опозданием, но, наверное, нет все-таки. Посмотрим. Давайте, я пошел есть.